First PUC physics model paper and solve ಮಾಡೋಣ. First question in the 20th question. ಮೊದಲನೇ question ಅಲ್ಲಿ name the domain of physics which includes a phenomena at the laboratory and astronomical scales. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಫೆನಾಮಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಅಟ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಟರ್ನ್ಸ್ ಔಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಮೂರನೇ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ is basically change of position. Displacement is defined as the change in position. It has both magnitude and direction. So ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದ್ರೆ, x1 ಮತ್ತು x2 positions of an object at time t1 ಮತ್ತು t2. ಸೊ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು t1 ಟೈಮಲ್ಲಿ x1 ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ, t2 ಟೈಮಲ್ಲಿ x2 ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, x1 ಟು x2. ಇನ್ ಟೈಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ t ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ the difference between the final and initial position. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು x2 ಮೈನಸ್ x1, ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ನಾವು? ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಕೆ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಈ ಥರ ಬರೀಬೋದು. ಆವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 0, ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೂಡ 0, ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1. ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್. ಐದನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? ಸೊ ನೀವು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಇದು, ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಬಾಲ್ ಗೀಲ್ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ when the angle of the projection is 45 degree. ನೀವು ಎಸೆಯುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಎಸೆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳಿದ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನನ್ನು ಹೇಳಿ. ಇದು 6ನೇ ಕ್ವೆಶನ್. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಅವರೊಬ್ಬರು ಗ್ರೀಕ್ ಥಿಂಕರ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಾಸಫರ್. BC ಅಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅಶೋಕ ಬುದ್ಧನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. He held a view that if a body is in motion, like body is moving, something external is required, keep it moving. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಥರ ಲಾ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ, an external force is required to keep a body in motion. Now, obviously, this is no longer true. Newton laws say that a body can keep moving unless an external force does something to it. Aristotle ಹೇಳಿದ ಲಾ. 7ನೇ ಕ್ವೆಶನ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. So we have to mention the expression for center of mass of a system of 2 particles. 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. M1 ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, M2 ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ M1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ x1 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಆರಿಜಿನ್ O ಇಂದ. M2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ x2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸು C. ಆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸು x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೆದರೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ of 2 particles M1 and M2 lying in a straight line is M1 x1 plus M2 x2 divided by M1 plus M2. ಎಲ್ಲ ಏನು? x1 is distance of M1 from origin. x2 is distance of M2 from origin. Oh, what is capital X? Capital X is distance of the center of mass from origin O. Okay? 7ನೇ ಕ್ವೆಶನ್. 8ನೇ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ 3 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ 3 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸ್ಟೀಲ್, ಬ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್? ಸೊ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೀಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯರ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್. ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಆಸ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಬ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ, ಫುಟ್ಬಾಲಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಇದರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ. ಇನ್ ಮೆನಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಟೆನ್ನಿಸ್, ಬೇಸ್ಬಾಲ್ or golf,
ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ಸ್. ಅದು ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ ಫಾಲೋ ಆಗೋದು. ಗಾಳಿ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ಸ್. ಅದು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ವೆನ್ ಎ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಏರ್, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ there is a pressure difference. ಯಾವುದು pressure difference between the lower and upper faces of the ball. ಯಾಕೆ? Due to the difference in the velocity of the air. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಈ ಥರ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದಾಗೋದು ಆ ಥರ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪ್ರೆಷರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೋರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಕಡೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ there is net upward force and the ball gets a lift. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಲಿಫ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರೀ ಡೈನಮಿಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎ ಬಾಲ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ ಏರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. 10ನೇದು ಸಬ್ಲೈಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ನು. ಸಬ್ಲೈಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. It is a change from solid state to vapor state. Vapor state ಅಂದರೆ gas. Without passing through the liquid state. ಸೊ ಮಧ್ಯ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೀರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟರ್ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ ಸಾಲಿಡ್ ಐಸಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀರು, ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದು ನೀವು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ರೂಮ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ. ಇದು ಸಬ್ಲೈಮೇಷನ್. 11ನೇ ಕ್ವೆಶನ್, ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಷರ್ of a material is a measure of its ability to conduct heat. ಸೊ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಲೋವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಯೂನಿಟ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ second meter Kelvin or watt per meter Kelvin. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೂ ಬರೀಬೋದು. can also be written in a different form. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬದಲು ಪವರ್ ಆಫ್ -1 ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು 11ನೇ ಕ್ವೆಶನ್.
12ನೇ ಕ್ವೆಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಝೀರೋತ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಝೀರೋತ್ ಲಾ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಝೀರೋತ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್, it states that if two thermodynamic systems are each in thermal equilibrium with a third system, so ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಆ ಥರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಥರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇದೆ, then they are in thermal equilibrium with each other. ಇದು ಝೀರೋತ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್ ಎಲ್ is the average distance covered by a molecule between successive collisions, where L is given by this formula. N is number density, D is diameter. ಸೊ ನೀವು ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು N, which is number density, and D, which is like a size of the molecule. So mean free path of a gas molecule depends inversely on the number density and size of the molecule. ಅಲ್ಲಿ pi d square ಅಂತ ಇದೆ. Pi d square is like an area of the molecule. So ಇದು same, ಇಲ್ಲಿ size of the molecule. Periodic motion. Periodic motion ಅಂದರೆ ಏನು? A motion that repeats itself. So ಒಂದು repeating motion ಇದು. ಯಾವುದ್ರು at regular time interval is called periodic motion. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕು. ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇರೋದು. ಪೆಂಡುಲಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಟಕ 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 ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1700 to 1930. ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಇದು ಇತ್ತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದನ್ನ ತುಂಬ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪೆಂಡುಲಮ್ ಆಫ್ ಎ wall clock is an example of periodic motion. Free oscillation. Free oscillation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Oscillation of a simple pendulum. ಸೊ ಒಂದು ಪೆಂಡುಲಮ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ವೆನ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಆಸಿಲೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆಸಿಲೇಷನನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫ್ರೀ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ question. Write the number of significant figures in these two numbers. So significant figure ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2.386 ಅನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾರ್ಟು ವೇರ್ 1 digit is there before the decimal point, ಇನ್ನೊಂದು
10 ಪವರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ 10 ಪವರ್ 0, ಯಾಕಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 1 ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಥರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು. 1 2 3 4 0 ಬರೋ ತನಕ. ಸೊ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ. Therefore, we can say that it has 4 significant figures. 17th question ಸ್ಕೇಲರ್ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನೋ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಸ್ಕೇಲರ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡೂ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿರೆಕ್ಷನ್ನು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂದರೆ, ಸ್ಕೇಲರನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ನಂಬರ್ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆರ್ಡಿನರಿ ನಂಬರ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಲ್ಸ್. known as vector algebra. Centripetal acceleration, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ 18th ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಪೀಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? AC ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ experienced while in uniform circular motion. ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ನ ಮಾಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಏನು? AC ಈಕ್ವಲ್ಸ್ v²/r ಅಂತ. ವಿ ಏನು? ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆರ್ ಏನು? ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಸರ್ಕಲ್ಲು ರೇಡಿಯಸ್. AC ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನಿನ 2 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ 2 ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆಗುವಂತಹ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೋಷನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಗುವಂಥ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕು, ಸೈಕಲ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮೋಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಷೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ನಿಂತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಟು ವಾಕ್. ಮತ್ತು ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ. ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ಎ ರೋಡ್. ಇದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕತೆ. ಫೈನಲ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಹೂಕ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೂಕ್ಸ್ ಲಾ ಅಗೇನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಏನೂ ವೆಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. 2 ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ 2x ಅಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ 1 ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2x ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಸ್ಟ್ರೈನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೂಕ್ಸ್ ಲಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್
ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಅದೇ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಇಸ್ ಡಿರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್. ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ವೆಯ್ಟಿಗೆ ಸಮಾನ ಒಂದು ರೀತಿ, ಸ್ಟ್ರೈನು ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ವೇರ್ ಕೆ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಫೋರ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೈ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ scales linearly with respect to that distance. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು? ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2x ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು 20 ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಉಳಿದ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್.